ஆக்சுவலி இப்போது ப்ரெசன்டேஷன் முடிச்சுக்கிறேன். கூகுள்லேருந்து பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் டிஸ்கஷன் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நான் மட்டும் மெமரி பண்ணிவிட்டு வந்து ஏதோ சம்திங் உங்கள்கிட்ட திணிச்சு கொடுத்துட்டு போகாமல் நீங்கள் என்ன ரியலாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க, கூகுள் என்ன பண்ணுறோம், உங்களுக்கு பின்னாடி எப்படி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணணும், நீங்களும் ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம். நீங்களுமே டைரெக்டாக கூகுள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் கிடைக்கும். ஓகேவா? சரி, ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, இன்றைக்கி உலக தாய்மொழிகள் தினம். ஆக்சுவலி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு மொழி, ஏதோ ஒரு மொழி தாய்மொழியாக இருக்கும். ஸோ கூகுள் க்ரௌட் சோர்ஸ் ஃபார் லாங்குவேஜஸ். இன்றைக்கி செஷன் ஒன்லி அபவுட் த லாங்குவேஜஸ். ஆக்சுவலி க்ரௌட் சோர்ஸில் நிறைய ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி ஸ்பெசிஃபிக்காக லாங்குவேஜஸ்க்காக என்ன ஒர்க் பண்ணுறோம், அது எல்லாமே ஆல்ரெடி முன்னாடி வந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே நிறைய டீச் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலி அவங்களாம் ரொம்ப டீப்பாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் இன்டெப்த் போயிருந்தாங்க. என்னால் அந்தளவு ரொம்ப டெக்னிக்கலாக உள்ளே போக முடியாது. நான் உங்களுக்கு அவுட்லைன் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் எல்லாமே நீங்கள் டே டு டே என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பற்றினதாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஆல்ரெடி சொன்னது தான். என்னோடய பேர் வினோத்குமார் ராமு, கடலூர் தான். ஏற்கனவே நான் ஒரு 3 வருடம் அரசு பெரியார் கலைக்கல்லூரியில் வேலை பார்த்துருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சம் ரீசன்ஸ்க்காக ரிலீவ் ஆகிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கூகுள் க்ரௌட் சோர்ஸ்க்காக ப்ரோக்ராம், இப்போதைக்கு அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு மேலே உள்ளது கூகுள் க்ரௌட் சோர்ஸ் தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கான லோகோ. ஆக்சுவலி க்ரௌட் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊரை பேஸ் பண்ணி தான் கம்யூனிட்டி லோகோ க்ரியேட் ஆகும். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா மதுரைனா க்ரௌட் சோர்ஸ் மதுரை, க்ரௌட் சோர்ஸ் சென்னை, க்ரௌட் சோர்ஸ் கல்கட்டா, க்ரௌட் சோர்ஸ் டெல்லி, அந்த மாதிரி ஒரு ஊர் பேரை பேஸ் பண்ணி தான் நேம் வைப்பாங்க. க்ரௌட் சோர்ஸ் இருந்தது பிராண்ட், கீழே இருக்க சப் நேம் நம்மளோட நேம், கம்யூனிட்டிக்கான நேம். நான் ஆக்சுவலி இதில் தமிழ் லாங்குவேஜ் இருக்குன்றது உடனே நான் தமிழுக்காக ஏதாவது பண்ணணும்னு கொஞ்சம் ஆசை. ரொம்ப தமிழில் ஆழமாலாம் எனக்கு தெரியாது, ரொம்ப டீப்பாக கிராமட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் தெரியாது. ஆஃப்டர் ஒரு பிரேக் அப்புறம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் மேடம்லாம் நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணாங்க பாருங்கள். விகுதி இங்கே வரணும், தொகுதி எங்கே வரணும், கிராமர், இலக்கண மொழிகள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா. இப்போ நம்ம பேசுகிறது சாதாரண மொழி. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்கும், 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் வேறு மாதிரி இருக்கும். தொல்காப்பியம் பேர் தான் ஆக்சுவலி இப்போதைக்கு தமிழ் நேம்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் வச்சு தான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகேவா? பேரலி கூகுளுக்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இப்போது மைக்ரோசாஃப்ட்க்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், சிம்பிள் அஜெண்டா தான். நான் ரொம்ப டீப்பாலாம் போகவே இல்லை, ரொம்ப பேசிக்கான சிம்பிள் அஜெண்டா தான். ஃபஸ்ட் வந்து க்ரௌட் சோர்ஸ் ஆப் ஆல்ரெடி எல்லாமே மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, அதில் நடக்கிற கேம்பெயின்ஸ், நிறைய கேம்பெயின்ஸ் நடக்கும். அதில் ஒன்று தான் ஒர்க்லைஸ் இந்தியா எடிஷன். ஒர்க்லைஸ் மீன் நம்ம ஸ்பீச் டேட்டா. ஆக்சுவலி இது வந்து ஸ்பீச் பற்றின கான்ஃபரன்ஸ் தானே. நம்ம நேச்சுரலாக பேசுகிறத மிஷின்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கு ஆன்சர் பண்ணுது. எப்படி ஆன்சர் பண்ணுது? எனிதிங்? எனிபடி? ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி எல்லாமே காலையில் துரைமணிகண்டன் சார் எல்லாத்துக்குமே ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. வினோத்னு கை காமிச்சாங்க, நான் எதுக்குமே ஆன்சர் பண்ணலாம், எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணுன்னு சொல்லி சிம்பிளாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி இப்போ நான் தமிழ் பேசினாலும் மிஷின்ஸ் புரியும், ஒரு சின்ன குழந்தை தமிழ் பேசினாலும் புரியும், ஒரு 60 வயசு உள்ளவங்க தமிழ் பேசினாலும் புரியும், தூய தமிழ் அந்த இலக்கண இலக்கியத்தோடு பேசுகிற தமிழும் புரியும், தங்கிலீஷ், தமிழ், இங்கிலீஷ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் எல்லாத்தையும் மிக்சடாக பேசினாலும் மொழி புரியும். ஆக்சுவலி அவங்க சொன்னாங்க தமிழ் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீ செலக்ட் பண்ணி பேசினா தான் புரியும்னு கிடையாது. இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக கூகுள் சர்ச்சில் ஒரு மைக்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து பேசினாலும் இன்புட் ரெகனைஸ் பண்ணிவிட்டு டேட்டா எடுத்து கொடுக்குற அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். அதில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? இது வந்து ஒர்க்லைஸ் இந்தியா எடிஷன்ன்றது இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்க்காக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக உள்ள நடந்த கேம்பெயின், லாஸ்ட் கேம்பெயின்ஸ் பற்றிலாம் பின்னாடி வரும். அடுத்தது லாங்குவேஜ் கம்யூனிட்டிஸ். ஆக்சுவலி நான் தான் லாங்குவேஜ் கம்யூனிட்டி கூகுளுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணேன். இந்த மாதிரி க்ரௌட் சோர்ஸ் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்காங்க, லாங்குவேஜுக்குன்னு ஒரு கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னும் தமிழுக்கு கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை, மற்ற லாங்குவேஜுக்கெலாம் கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இன்னும் கம்யூனிட்டிஸ் தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஹையர் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபார் லைக் யூ. என்ன மாதிரி இப்போ ஐடி சைடு போகணுன்னு ஆசைப்படுறவங்க, தமிழ் படிச்சுட்டும் ஐடியில் நிறையா ஜாப்ஸ் இருக்குது. இப்போது ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது, தமிழில் இருக்கிற கிராமட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் அந்த நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் காலையில் கொடுத்தாங்களா டீப்பாக, அதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பாக தெரியாது. அதனால தான் இப்போ இன்ஜினியரிங் பசங்களுக்குமே தமிழ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா தமிழ் ப்ரொஃபஸர் இந்த வருஷத்துலேருந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேயே தமிழ் சப்ஜெக்ட் போட்டு ஸ்டாஃப்ஸ் போட்டாங்க. ஓகேங்களா? தமிழ் ரொம்ப 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 ஆழமான மொழி, தமிழ் தான் ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர் அகாடமி. இன்ஃப்ளூயன்சர் அகாடமின்றது லைக் மீ என்னை மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, நாங்களாம் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற டாப் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்லாம் ட்ரைனிங்ஸ் கொடுப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வேறு வேறு டாபிக்ஸில்.
இப்போ எனக்கு கூகுள் க்ளவுடுன்னா என்னன்னு தெரியும், நான் கூகுள் க்ளவுடில் டீச் பண்ணுவேன். இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், ஃபேஸ்புக்கில் ஆட் கொடுக்குறது, யூடியூப்பில் ஆட் கொடுக்குறது, யூடியூப் கண்டென்ட் க்ரியேஷன் நிறைய இருக்குது. அப்புறம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், ரிஸ்யூம் பில்டிங், அதை பற்றின ட்ரைனிங் செஷன்ஸ்லாம் போகும். அடுத்தது பெனிஃபிட்ஸ். வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் யூ மீ? எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு எதுவும் பேலாம் பண்ணுறதில்ல கூகுள். பட் எனக்கு சம் ரெகக்னிஷன் லைக் யூ, உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் ஆஃபீஸ்லேருந்து டைரெக்டாக இன்விடேஷன் வரும். இந்தியாவிலேருந்து ஒரு 30 பேர் மட்டும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. தமிழ்நாட்டிலேருந்து நான் மட்டும் தான் கலந்துக்கிட்டேன். தமிழுக்காக நான் கலந்துக்கிட்டேன். இந்தியாவிலேருந்து அரௌண்ட் 30 பீப்புள்ஸ். ஆஃப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் க்ரௌட் சோர்ஸ் ரீகனெக்ட்னு சொல்லி ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. இந்தியாவிலேருந்து ஒரு 30 பேர் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. தமிழ்நாட்டிலேருந்து நான் தான் கலந்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? இப்போதைக்கு இது போதும். 2:30 ஆயிடுச்சுங்களா? இன்னொரு 10 மினிட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸ் பார்த்துருங்க. Nama aku Siti Lutisa, dipanggil Mamai. Aku kelas 9 SMP. Dulunya aku ingin menjadi ahli bahasa dan seorang dosen bahasa Inggris. Tapi kegiatan belajar di masa pandemi ini untuk aku sendiri agak lebih susah. Orang tua aku juga tidak bisa bahasa Inggris. Jadi, mereka tidak bisa bantu aku kalau kesulitan. Dia tanya ke orang, ibu kurang paham. Google Lens memudahkan kegiatan belajar di rumah. Misalnya aku mendapat tugas pelajaran matematik yang bertuliskan bahasa Inggris. Gak hanya translate, dari situ aku juga bisa terhubung dan langsung mencari tahu apa terjemahan dan solusi untuk mengerjakan pelajaran matematika itu. Untuk saat ini aku sedang berusaha keras untuk belajar lebih tekun, lebih rajin. Saya mau menggunakan pengetahuan saya untuk membantu masyarakat. Saya mau jadi anak yang membanggakan orang tua. Ya, senang, ibu senang sekali belajar tidak pantang menyerah gitu. ஏதாவது புரிஞ்சுதுங்களா? ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல வரோம், கூகுள் லென்ஸில் இந்தோனேஷியன் லாங்குவேஜில் அவங்க அம்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியன் மட்டும் தான் தெரியும். பட் அந்த குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ், இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் தெரியும். ஓகே, அவங்க அம்மா சொல்லிக் கொடுக்க முடியாத கூகுள் லென்ஸ் வச்சு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கற்றுக்கிற மாதிரி. ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜுக்கு தான். இதே மாதிரி பேரலி எல்லா லாங்குவேஜுக்கும். ஆக்சுவலி மேடம் காலையிலே கேட்டாங்க, தமிழுக்கு டேட்டா இருக்குது, தமிழ் டு இங்கிலீஷ் இருக்குது, மற்ற லாங்குவேஜுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி. அதுக்காக தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தமிழ் டு இங்கிலீஷ் டேட்டா இருக்கும், தமிழ் டு மலையாளம் இருக்கும், தமிழ் டு மலையாளம் டு இங்கிலீஷ் இருக்கும். இங்கிலீஷ் காமன் லாங்குவேஜ்ன்றதுனால இங்கிலீஷ்க்கான டேட்டா மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் டைரக்ட் டிக்ஷனரி டேட்டா இருக்கும். பட் தமிழ் டு சைனீஸ், தமிழ் டு மலையாளம், தமிழ் டு ஹிந்தி, தமிழ் டு உருது டேட்டா கிடைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம். அதுக்கெல்லாம் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை வந்து இப்போவுமே லென்ஸ் வழியாக நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் வேணாலும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். பட் அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக டேட்டா இன்னும் கிடைக்கல. ஆக்சுவலி வி ஆர் நாட் கிரியேட்டிங் டேட்டா பேஸ், வி ஆர் கிரியேட்டிங் டேட்டா செட்ஸ். ஓகேங்களா? நீங்கள் டேட்டா பேஸ்ன்றது ஒரு டேட்டா பேஸ், டேட்டா செட்ஸ்ன்றது டோட்டலாக டிக்ஷனரி மாதிரி லைப்ரரி க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி. அது ஆக்சுவலி டென்சார் ஃப்ளோ அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது, இது போதும். ஓகேவா? அடுத்தது ஆக்சுவலி மார்னிங் சொன்னாங்க அந்த मेरी बात समझना आसान नहीं है और कोई ना कोई पैसा दिलाता है। इसलिए मैं खुद में रहने लगी। आज भी मैं नए लोगों से बात करने में घबराती हूँ। ये बताती है कि जब ये छोटी थी तो लोग कहते थे कैसी आवाज़ है, बार बार बोल पाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि इसकी शादी नहीं होगी। हमारी बेटी के स्कूल की मीटिंग हो गया या डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट लेनी है तो उन चीज़ों में झिझक रहती है इसको। मैं ये झिझक छोड़ना आ रही हूँ जो पुरानी लाइफ में पढ़ाई में और भी ज़्यादा मदद कर पाऊँ। और इसी टाइम रिलेट ऐप ट्राई करना इसने शुरू किया है।
अब ये ऐप इसे हमारी तरह समझती है और इसके साथ चांदनी अपनी बात नए लोगों को भी समझा सकती है। साइज में और भी कलर है। इस साइज में और भी कलर है। नए एडमिशन कब है? नए सेशन के एडमिशन कब है? जब लोग मेरी बात समझते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पीला पीला ये मेरे आज और मेरी बेटी के कल के लिए बहुत बड़ी बात है। இதில் என்ன புரிஞ்சுது? இதில் என்ன புரிஞ்சுது? ஆக்சுவலி முன்னாடி வந்து டைரெக்டாக வேறு லாங்குவேஜ் தெரியாது உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டுன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி காலையில் துரைமணிகண்டன் சார் ஒரு லைவ் டெமோ காமிச்சாங்க. ஆக்சுவலி டைப் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் தப்பு வருது. ஆக்சுவலி நான் என்னோடய ஃப்ளூயன்சி பேசி நான் கூகுளில் வீடியோ சப்டைட்டில்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா அவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும். ரொம்ப கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆகிருக்காது, ரொம்ப ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி தப்பாக பேசுகிறதையும் மெஷின் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டான சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக பேரலி தமிழ் டு இப்போதைக்கு 5 லாங்குவேஜுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ கூகுள் மீட் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவீங்க. கூகுள் மீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5 லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் க்ரௌட் சோர்ஸ். இப்போது நான் தமிழில் பேசுகிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் லைவாக ஆகிடும். லைவாக ட்ரான்ஸ்லேஷனும் ஆகும், டைப்பும் ஆகும். அந்த மாதிரி இப்போ பேரலி 5 லாங்குவேஜஸ் கொடுத்துருக்கோம். இன் ஃபியூச்சரில் 100, 1000 வரைக்கும் போக வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது எவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்னு நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே. இதிலேருந்து இது வரைக்கும் புரிஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலேருந்து கேள்விகள் கேட்கலாம். அவங்க முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆக்சுவலி தமிழ் பர்சன்ஸ் ஒருத்தங்க இருக்காங்க, பூமிகான்னு பேர், அவங்க பாண்டிச்சேரி தான். அவங்கக்கிட்ட என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம், தமிழில் கேட்கலாம். அப்புறம் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் மதுரிமா மாஜின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஆக்சுவலி இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்க்கு ப்ரோக்ராம் மேனேஜர். இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் மீன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. அந்த ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் லைனில் வருவாங்க. நீங்கள் என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம். அவங்க டைரெக்டாக தமிழே கேளுங்க. அவங்க கேட்டுட்டு அவங்க உங்களுக்கான ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணுவாங்க. நாட் ஓன்லி அபவுட் த கூகுள் ப்ராடக்ட்ஸ், இட் மே பி எனி திங். ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டதுக்கு நீங்கள் தான் நல்லா பண்ணுவீங்களா, நீங்கள் பண்ணுங்கள், நாங்கள் Q&A மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேபி உங்களுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆக்சுவலி இது ரொம்ப பெருசாக பிளான் பண்ணியிருந்தோம். 2 மாதத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். கூகுள் மட்டும் இல்லாமல் ஐடி கம்பெனியில் நிறையா ரெஷன் போயிட்டுருக்கு. எல்லா கம்பெனிஸும் ஜாப் விட்டு தூக்கிட்டு இருக்காங்க. நிறையா பாலிசிஸ், இன்டர்னல் பாலிசிஸ் எல்லாம் மாறிட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சப்போர்ட் கிடைக்கல. ஆக்சுவலி மேபி அடுத்த ஈவெண்ட்ஸ் இங்கே கொஞ்சம் பெருசாக பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? எந்த கேள்விகள் வேணாலும் கேட்கலாம் அபவுட் க்ரௌட் சோர்ஸ் அண்ட் அதர் டேர்ம்ஸ். ஓகே? இல்லை, அதுவும் பின்னாடி வரும். ஆக்சுவலி நான் கொடுத்ததுக்கப்புறம் 1000 லாங்குவேஜ்க்கு கம்யூனிட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அஃபிஷியலாக. நம்ம பேசுகிற நேச்சுரல் லாங்குவேஜ், நாட் ஃபார் த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லாங்குவேஜ் லைக் C++, ஜாவா, பைத்தான் அந்த மாதிரி கிடையாது. நாம் பேசுகிற இயற்கை மொழிகள் தமிழ், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் அந்த மாதிரி 1000 மொழிகளுக்கு இன்டர்நெட் சப்போர்ட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6000 மொத்தமாக 7000 லாங்குவேஜ் இருக்குது. இன்டர்நெட்டில் ஒரு 230 300 லாங்குவேஜஸ் தான் இருக்குது. விக்கிபீடியாவில் 300 வரும். அதெல்லாம் ஸ்லைட்ஸில் இருக்குது. ஆக்சுவலி கூகுள் க்ரௌட் சோர்ஸ் ஆப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 150+ வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது. 300+ வந்து பார்த்திங்கன்னா பீட்டா வெர்ஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேவா? அது வரைக்கும் ஸ்லைட்ஸ் வேணால் பார்த்துக்கோங்க. திஸ் இஸ் கூகுள் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். இதை படித்தாலே புரியும். டு ஆர்கனைஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன், மேக் இட் யூனிவர்சலி அக்சசிபிள் அண்ட் யூஸ்ஃபுல். லைக் திருக்குறள் மாதிரி தான் இருக்கும். 2 லைனில் முடிச்சிட்டாங்க. 2000 கூகுள் ஆரம்பித்தப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இன்றைக்கி எவ்வளோ டேட்டா நம்ம கொடுக்குறோம்? ஒவ்வொருத்தவங்களும் குறைஞ்சது 1 GB டேட்டா கொடுக்குறோம். அரௌண்ட் 800 கோடி மேலே இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் இருக்காங்க. இந்தியாவில் மட்டுமே 100 கோடி ப்ளஸ் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன், கரெக்டான டேட்டா கொடுக்குறது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சிங் டாஸ்க். அதை தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போது
சாட் ஜிபிடின்னு சொல்லி ஒரு மைக்ரோசாஃப்டோட டூல் ஒன்று வந்திருக்கு. அதை பீட் பண்ணணுன்ற மாதிரி காம்படிட்டராக இருக்காங்க. பட் அதுக்கும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேவா? கூகுள் ஏஐ ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் கூகுள் ஏஐயால் எப்படி சொல்கிறது, அவங்க சாட் ஜிபிடி என்னென்னா இருக்கிற டேட்டாஸை ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு 100 ரிசல்ட் கொடுக்காம ஒரு நமக்கு தேவையானதை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொடுக்குற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் போட்டு கொடுக்குற மாதிரி டேட்டா கொடுத்துட்ருக்காங்க. பட் அது வந்து கூகுள் ஒரு சின்ன ஏஐ டூல் கொடுத்தாலே போதும். ஓகேங்களா? ஹலோ. Hi. எஸ் மேம். Hi, how are you? Fine ma'am. Yeah. Do you want me to join some other meeting? There's nobody can move. Hi, Bhumika. Thanks for joining. Vanakkam madam. Good afternoon ma'am. Good afternoon. Okay ma'am. Actually a lot of students waiting and watching. Please answer the questions. Please, anybody. Sure. I can't see anybody. Am I on laptop? Yes ma'am, wait. வேற யாரும் மொபைல் வச்சிருக்கீங்களா? மீட் வீடியோ. Ma'am, they are watching. Please continue, ma'am. Your screen visible, ma'am. Sorry, I can't hear you. What did you say? Your screen is visible too, ma'am. Please. Okay. Can you switch on your camera? I can't see anybody. Your camera is off, Vinod. கேமரா சார் உங்கள் மீட் வழியாக வர முடியுமா பாருங்க. கேமரா வேணுமா? வெப்கேம். மேம் ப்ளீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் பூமி. They are watching. Okay. Do you have a camera on your phone or laptop? Yes, ma'am. I have it in my mobile, ma'am. Sorry? I have it in my mobile. Okay. All right. Okay, because I can't see anybody. I don't know how many people are there, but I can introduce myself very quickly. Hi, everyone. My name is Madhurima. I'm a program manager at Google. I work with the crowdsource team. I've been in the team for almost 3 years now. And I'm based out of Bangalore, India. That's where I'm currently at. I'll let Bhumika also quickly introduce herself. Hello everyone, my name is Bhumika and it's been only 1 year since I'm working with crowdsource. I'm also based working from Bangalore. So, thank you. Yes, I see some folks. Okay, awesome. Hi everyone, so nice to see all of you finally. I believe you've already been introduced to crowdsource and what we do. I'm sorry I couldn't do the presentation. Some of my teammates are away for the week, so it's been a really busy week for us. I have an event after this as well. So I'm so sorry I couldn't do the presentation, but I'm happy to answer questions, talk through ideas if there are any. எனக்கு கேள்விகள் மட்டும். ஆக்சுவலி அவங்க Q&Aக்கு மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கேள்விகள். I have a question about image labeling in crowdsource. So I just started using it, and so what is the how is it helpful for
Google to tag images, and also can't you use machine learning and stuff to do it automatically, right? Awesome. Thank you so much for the question, and thank you for making contribution and trying out crowdsource. So most image-based tasks help in products like Google Photos or Google Lens. So either if you're contributing images, say you're contributing a picture of what your breakfast is or what you're wearing to a wedding, what it does, it provides a really diverse data set that we then send to Google Photos. So for example, if in today you have photos of food, right? You like food and you've taken pictures of food and you go to photos, and if you say have picture of burger or fries or pizza, something that's very global, you'll be able to find it. But if you're looking for something super traditional, right? You're looking at idiyappam, for example, you'll not be able to find it. Even if you have the picture of that in Google Photos, it will say that it can't search it or it doesn't know what you're saying. The reason behind that is that there is not enough data sets that represent all of us that has been fed onto these ML products for it to know what you're saying or what that food looks like. It doesn't know that. So when you're contributing images of things around you, what you enable is to represent this culture more so that ML products that need these data sets are able to improve and understand a little bit more. The same with verification. What happens is if we receive 400 photos of, say, dosa, and this needs to be labeled correctly for us to be able to use it in machine models. What happens is a lot of times we get spammy data or we get noisy data. What we then ask is this data correctly tagged as dosa? Would you consider this as the right example of dosa? And that's where verification becomes really, really important. A lot of these are also tagged by ML products. So we ask if machine has been able to recognize it correctly. So say if we show you a picture of a dog and ask you, is this a dog? What we are trying to test is whether the machine was able to predict it or recognize it correctly. And all of it is to improve how image-based machine learning products like Google Photos or Google Lens is able to recognize things that are more about us rather than the West, right? Like globalized and Western things are easy for Google products to understand, but local is harder. And yes, a lot of it is also automatically recognized by ML products, but in order for us to make these improvements, we need to verify that, which is what you also do through image label verification. I hope that answers your question. Yeah, it is. Yeah. Awesome. The Google, the 9 dots are there, no, madam. Can little bit elaborate those things so that our students will get benefited? Little bit, 1 or 2 lines about 9 dots. So many things are there. We are not, we don't know about those things. Okay. Yes, there are lots of tasks, and we have more and more tasks coming up. So you'll see that depending on what language you select, there will be more activities. So if you have, say, for example, only selected Tamil, or you have only selected Telugu, or whatever other language you speak, you'll see that that task might be fewer. But if you say select more global languages like English, you might see more tasks. These all tasks go to different Google products. Image tasks, for example, will go to Photos and Lens. Voice-based tasks go to speech technologies. Translation tasks will go to Translate. So all of these go to different products, and depending on what the product is extremely focused on, the language requirements change from product to product. Now, we don't prescribe any task, like we don't say people have to do this, people have to do that, only because spam or quality is very important in ML, right? So we want the data sets that you're contributing to be very high quality, because instead of making improvements, then it will make deterioration in the ML products, which we obviously don't want. We don't want Google products to work worse than it was working before. And so we say whatever your interest is. If you're a language enthusiast, you should do translation-based tasks. If you're a photographer or you travel a lot, you should do image-based tasks. Or if you like taking pictures of food, you should contribute food pictures. We have a gardening community where people take pictures of flowers and pots and plants, and that's really helpful.
So we don't prescribe any task to students because we feel that whatever students are interested in, if they contribute to that, that will generate higher quality of data versus if we ask people to do a certain thing. We do run campaigns, specifically campaigns where we ask people to contribute a certain type of data because, for example, in one of the campaigns we recently did for Tamil language was the OCR campaign. We called it Share Your Script. What OCR was trying to do, OCR is optical character recognition, which goes into products like Google Lens, Cloud API, and it is able to detect text inside an image. So if you take a picture of a board, whatever is written in it, it can detect that. And it can do a bunch of things. It can read it out to you, it can translate, you can copy paste it into a document, so on and so forth. Now it does really well with printed text because printed text is very homogeneous. It's very aligned. There's only so many variations to it, but it becomes a lot more complicated when you talk about handwriting, right? Your handwriting is so different from everybody else's, and depending on the day, your handwriting can vary as well, which makes it really challenging for a machine to read your handwriting. So what they wanted to do is to have as many examples of different kinds of handwriting in different native languages to use it to train Google Lens and the OCR model to be able to read handwriting really well. And one of the languages we were doing that in was in Tamil. So there we asked students, hey, could you donate pictures of, say, your notebook if you have written it in Tamil? Or we would say, could every day from now to 30 days, could you write 5 words in Tamil and donate that to crowdsource? And those different kinds of handwriting was then used to train the machine model that supports OCR. So we do prescribe sometimes activities based on very targeted goals we have in making improvements. But generally, these tasks are for everybody to sort of enjoy. It's gamified so that people have fun doing it. And they're all very short duration tasks, right? It takes 5 to 10 seconds to do one question. So you can feel the reward of contributing immediately. I can send... Oh, I think there's a info. I can send across a document which details every task, what it helps, do's and don'ts. There's also a help section on the app, so you can go and read about each task there. But yeah, generally, that's the overview of these tasks and what the intention is and how we approach it. Madam, one more question that about Google Lens. Yes. Google Lens that already we have a long history. Tamil has a 2000 back that we have all HODs there, that palm leaf manuscripts are there, the rock art paintings are there. For example, the tribes have a rock art painting and a lot of people have an indigenous knowledge systems they have that is represented by different periods in different way. And the script, if you see the script, it was keep on changing. The history of the script, if you see, it is keep on changing, and the Google have previously has a free version of Google OCR. OCR was the time it was free, and we have 1 lakh books we have that in PDF form. So that they now they are not allowing only 10 pages we can take. So if they allow full book to take OCR, then you will get a lot of data. Already it was there in Tamil Virtual Academy. It was in a PDF form. So we scanned all the images. Complete image files are there. So why not Google and take all those things and improve the even that scripts, different scripts. If they learn that system, if learn, the machine can learn. Then the machine can automatically. Once it learned all those things, then it will be useful for us, and it is useful for the Google also. So we cannot do it is a big project, and even for this is one thing for Google Lens. And next question is about our dialects. Lot of Tamil has around 6 dialects are there. See, if you see every 20 kilometers, they keep on changing the structure of the language. For example, the phonetics, morphological structure, syntactic structures are changing. So those data are not available for Google. So if you are giving some projects on this area, we can also work for our students. Lot of students are there. So the speech corpora,
data, something we can collaborate with Google and we can do it. You can think about that. So we have a lot of two things I told. One is text in the form of script, and different palm leaf scripts are there, and different in the rock art paintings are there. Another thing is the speech corpora, that variations in the speech data is you don't have. That we will do it because we are from the southern part. Even the occupational dialects, for example, fisheries dialects are there. Building construction workers dialects are there. Lot of data we have. So those data we can give to Google. So in order to, we are ready to give. Whole digitization of libraries, right, where they have scanned hundreds of books, pages, and digitized their libraries onto Google, which is incredible. The only problem with specifically the Google Lens project that I was mentioning is that they are focused on handwriting, meaning pen, paper, people writing it live. Printed text is a lot easier, and there is, like you said, hundreds of examples of printed text, right? So, and it's very easy to take a digitized text and then convert it into data sets that can be fed into machine models. When people write, say, for example, you're writing while you are grocery shopping, you're on top and you're writing something, your handwriting will become very different, right? Versus if you're writing an exam paper where you're trying to be neat and clean and, organize it. Those variations are all things that machine need to be exposed to, so that if somebody has written, say, an address to you on the street, right, on someone's shoulder, that handwriting will be very rough. But if they give you that paper, Google Lens should be able to read it, right? So we need to expose them to real life handwriting examples like that when we do projects like this. We are not just trying to digitize literature, we are also trying to make these Google products useful in your everyday life, so that students, professionals, people traveling can make use of it. So that's one thing. The digitization project is a big part of Google's art and culture team, which is a completely different organization within Google, which is trying to digitize literature, which is trying to digitize paintings, preserve paintings. There's a lot of funds around it. So if you're looking for funding and preservation work, I can redirect you. Good at it, and they're all experts in art and literature. They're actually all art gallery enthusiasts and people who are technicians in the field. The second part about speech and about writing and things like that, there's a lot of scope for you to contribute, especially people who speak the language on an everyday basis and write in that language on an everyday basis. It's great. I do want to highlight your point about dialects. Language is really complicated, right? And it changes every few years as well. There's code switching happening, right? You're speaking in Tamil, but you're using some English words. Some of these Tamil words have also grown with time and become different. All of that is happening. Language is like an evolving human being. It's constantly changing and growing and becoming different. So it's a very complicated problem to solve or even understand technology-wise, which is why crowdsourcing or contributing data is only one aspect of it. There are tons of research work, linguistic work, contextualizing work that happens. There's a team that actually contextualizes these data sets so that we understand that these data come from a particular region by a particular people at a particular given time, and is not representative of everyone everywhere from all times, right? Like you said, every 20 kilometers it changes. So there is a lot that happens in terms of research, in terms of setting the linguistic tones on the technology, in terms of how much data would that be used at the end of it for these ML products, so that it's not biased towards a particular region, right? All of that happens. That goes beyond crowdsourcing. That goes beyond what my team does. My team tries to do the step one, which is have the data. The problem is you can't do any of this if you don't even have the examples of data sets to teach the ML. ML model right now doesn't even know what language this is. First, it needs to be exposed, and then you can put all of these contextual details and dialects and so on and so forth. You can't teach dialects if the machine doesn't know the language, right? It needs to know the language first. It needs to know the alphabets. It needs to know the phonetics. It needs to know how the grammar is formed for that language. So
crowdsource tries to help with that, and then it tries to get more nuances when it's needed. But there is, I can assure you that there are teams within Google, teams that work very closely with us, that do all of that research work to make sure that we don't lose that. A good example is Google for India event announced this new project called crowdsource called Project Vani, which is with the IISc Institute in India, where they are doing district per district speech data collection. They are going from district to district because, like you said, every district, the speech and the way you speak, the vocabulary changes, right? It will become slightly different. To be able to capture that correctly, it's going district to district doing data collection. So there are projects like that running so that we don't misunderstand language, that we are trying our best to understand it correctly. But with us, particularly at crowdsource, we are trying to do like level 1 of the work, which is also really hard to do, which is getting people to contribute so that we learn from them how their language sounds, how their language is written, how their food and things look around them, which is what this platform is for. And it's a great way for people who speak it and write in it in every day to contribute in a very easy way, right? All of these projects can be very time consuming, can be very overwhelming. And for people like you who are dedicated to it, it makes sense. But think about students or homemakers or people who are just running their business. Crowdsource gives them a platform to do that very quickly, very easily, and when they want, right? It's not like a job. They can open it once a month, they can open it once a week, they can open it every day, do it for 5 minutes and close it. And they're still contributing to something larger. So that's what crowdsourcing is about. That's the intent behind it. But if you have data sets that Google can benefit from, I would love to learn from them. In all probability, some other team might be best suited to talk to you about it and partner with you for it. But we sort of collect data from scratch. To our Tamil Sorry, language. your voice is breaking. I can't hear you at all. What, madam? Your voice is breaking. I can't hear you at all. Bhumika, you also can't hear, right? Breaking. No. Now it's I can't okay? hear. It's okay, madam? Yeah, much better. Yeah. So that in speech technology, there are two components are there. One is speech modeling. You are modeling that you have a big data. From the data, you are deriving some rules. Then you are working out. And a language modeling about that, around that is there. So in language modeling, why you are going a big data and deriving rules? Instead of that, we have a rules. For example, in phonetics, we have allophones. This much of allophones only available because it is a scientific study of language is called linguistics. Linguist can give a lot of rules for how these sounds will behave. The acoustic side of a sound will behave. For example, the ka sound, if it is there, when it was pronounced next to that nasal, so it is in Tangam, it will be ka will be changed as ga, and if it is in between two vowels, then it will be pronounced as ha. So that rules will be already available. Why don't you use those rules for modeling, language modeling? Because you are searching a big data and getting rules. Instead of that, we will give some rules also, linguistic rules. Through that, you can use that tone. For example, Tamil has only 84 allophones. We have 84 allophones. You know that allophones is a variation of a particular phoneme. So those rules we have, all those rules we have, a linguist can study those links because linguistics is a scientific study. So accurate rules we have. Why don't you use those rules? We have already worked on that. For even tribal languages we worked on. For example, Toda language has 8 phonemes only. 2 sounds are not pronounced by them. So these are the datas already. Annamalai University in Tamil Nadu, lot of universities worked out. It will be available in a thesis format. So those things also you can utilize because we want to improve our language only through Google. That is our ultimate aim. Because 30 years Indian government is working out, so no results.
our Pasumun sir is working on Bhartwani. So they are digitizing Indian languages, complete Indian languages. But you are going in one direction and our government is going in another direction. So it is instead of that, why don't you collaborate with those projects also, so that the Google can also improve and our Tamil language also can be improved very well. That is the point. Thank you very much. So, yeah, sorry, somebody was saying something. Like phonological rules, morphology rules are available, syntactic rules are available. All those things are done in the linguistic departments all over India for all the mostly all the languages. So you can, instead of you are working to form the rules, you can utilize the available rules in the linguistic departments. So as did Google have any idea of preparing dialect dictionaries? We have done a lot of research on dialects. Glossary is also available for certain dialects. And if you want to do that, prepare the dialect dictionaries, then those things are available in the linguistic departments. You can collaborate with the linguistic departments. So you can enrich the Tamil language. You can provide many things to the public. Thank you. I can answer both very quickly. So the linguistics department and the research work that's happening at Google is very separate. And it's not like it's happening in isolation. We have deep partnerships with IISc, Central Language Institute, Global Language Institutes. We have announced these partnerships very recently in Google for India event as well. These are partnerships at different levels, from data collection to research to linguistic frameworks, etc. My team and my org doesn't do any of it. We are not a research team. We are a crowdsourcing team. We collect data sets that are truly representative of the world, because one of the bigger problems of machine models is that it's very biased. Traditionally, most products are very biased towards data sets that come from English-speaking countries, from America, from certain parts of Europe, which is why translate, speech products, assistant fails when we people like us who look like us, speak like us, try to interact with it, right? Google Assistant will constantly tell you it doesn't understand your accent, right? Or photos will not recognize your things. We are trying to solve for that. These are slightly larger research questions, which Google does manage, but not my department. There is a lot of work happening from linguistic contextualization work that's happening with Google research, and it's happening with partnerships at regional and local levels. Indian organizations that are partnered with very deeply. We have researchers, PhD scholars, PhD fellows who are part of Google, who help us contextualize and bring these into Google as well. I don't know the details of exactly your language and the linguistic work happening in language, because that's not the team I belong to. So I don't know the details of the project or how much progress has been made or what the goal is. I can try to find a contact and put you in touch with it if that is the interest. But my organization is trying to figure out representation in ML data sets before we reach the linguistic question. So we are slightly different from the questions we are trying to answer here. I'm happy to put you in touch with someone who is better capable of answering that question. But I can assure you that all of that work is happening, and it's happening with partnerships, not just within internally at Google, without keeping regional organizations that are doing all of these work very, very rigorously in mind. So all of these partnerships are in place. If you are looking for that kind of partnership, I can try and find a contact who will be better suited to answer linguistic questions or contextualization questions that's coming up here. But I might not be best suited to answer those questions. Okay, I know we are on time. If there's anything pressing that I can answer, I'm happy to answer that as well.
Vinod has my email. So in case anybody wants to write an email or ask anything or express interest, please feel free to use my email to write to us. We have a crowdsource alias, email for my team. So it's crowdsource-community@google.com. In case anybody has any questions, has any requests, feel free to write an email at any point. One of my teammates will be happy to answer it. But it was really nice meeting all of you. Thank you so much for coming together. I hope I was able to answer some of your questions. And if there's any other team at Google that you're more interested in collaborating, I can try and find a contact. It's a pretty big company, so I might not find it immediately, but I'll do my best to put you in touch if that's more useful. Awesome. Thank you so much. Thank you, everybody. Have a great day. Thank you, ma'am. Thank you for joining. Thank Bye. you, everyone. Thank Bye. you. Bye. Bye. Bangalore office. Bangalore ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்க ஹைதராபாத். இல்லை சார், அதுக்கு தனி டீம். அவங்க வந்து எந்த இல்லை நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் வரல. அவங்க கேள்வி கேட்டது நம்ம ஆரம்பிச்சோம். அந்த டீம் கொஞ்சம் ஓகே. ஆமா அவங்களே இல்லை ஆக்சுவலி இப்போதான் சொல்லுங்க சார். ஓகே ஓகே have been carried out on Tamil language. Okay. From different departments of linguistics. Okay. Across the Tamil Nadu. Okay. We worked on different dialects, different transfer. Transfer. Spoken language, how the written language can be converted into spoken and vice versa. All are well encoded. It is available as the text form. Okay. Since the Google Lens is easily catchable, it can easily catch all those ideas. It need not work for a long time. Rather, you can use all those data. In turn, your work will be lessened. Okay. Because it is not available in online. So, inform the method. You need not go for creating big data. Okay. Instead, already available data can be installed capsule form. Okay. Capsule form. You can make use of all this. ஒரு rule generate பண்றதுக்கு they are going referring to big data. The machine will generate rules. Already it has been generated systematically, scientifically it has been generated. Okay. ஒரு போர்டு தமிழ்ல இருந்து ஸ்போக்கன் லெட்டர்ல இருந்து ஸ்போக்கன் எப்படி மாறுது, அதே மாதிரி ஒரு டைரக்ட் ஃபார்ம் இருக்கு. அந்த டைரக்ட் ஃபார்முக்கு இதுக்கு என்ன தொடர்பு, இந்த எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிடுங்க. டிஃபரெண்ட் பீஸ் பில்லர் இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா இது ஒர்க் வில் பி லெஸ். அது யூஸ்ஃபுல்லா, அதுதான் அதோட. ஓகே சார். Anyhow, it is a good project. It is very useful for the world community. If you take the case of Tamil, today is how you are taking this material in English. What about the other tongue and other mother tongue? How you are universally accessible? World language எல்லா மொழியிலயும் பாதி இருக்கு. If you have the material, just explain few points you can explain. ட்ரைபல் லாங்குவேஜ் தான் புரியுதா? Thank you. இல்லை சார், இப்போ கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகேவா? அதனால தான் நான் பாதி மட்டும் முடிச்சிருந்தேன். இன்னும் மீதி பாதி எல்லாமே கேள்விகளாக வந்துருச்சு. ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் என்னோடது பார்த்துருக்காங்க. சார் கண்டக்ட் பண்ண தமிழ் 100ல் அண்ணா லைப்ரரி தான் ஒரு 3 நிமிஷம் தான், 3 to 5 நிமிஷம் தான் லாஸ்ட் டைமில் தான் கிடச்சிது. ஓரளவு பண்ணியிருந்தேன். இன்றைக்கி பாக்கி எல்லாமே கொஞ்சம் புரியும். ஓகே, கூகுளோட மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஓகே, ஆல்ரெடி ஆப் பற்றி சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் பேசிக்காக க்ரௌட் சோர்ஸ் ஆப்னா என்னென்னு ஆல்ரெடி எல்லாருமே ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. இது ஆன்சர் ஃபன் அண்ட் ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் தட் ட்ரைவ் எ ஹியூஜ் இம்பேக்ட் ப்ராக்ரஸ் த்ரூ லெவல், அன்லாக் யுவர் பேட்ஜஸ் அண்ட் ஷேர் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அலாங் த வே. யுவர் வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் டு மேக் கூகுள் ப்ராடக்ட்ஸ் பெட்டர் இன் யுவர் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு. தட் இஸ் உங்கள் பார்ட்டில் இருக்கிற டேட்டாஸ். தட் இஸ் உங்கள் பார்ட்டில் என்ன இருக்குது, லாங்குவேஜ் டேட்டா இருக்குது, லாங்குவேஜ் டேட்டா கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் இருக்குது, வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இருக்குது. இப்போ இட்லி, தோசை, அந்த மாதிரி நம்ம ஏரியாவில் இருக்க என்ன ஃபுட் இருக்கோ அது கொடுக்கலாம். ஃப்ளவர்ஸ், ட்ரெஸ், எனி திங் டு பி ஷேர் வித் த க்ரௌட் சோர்ஸ். ஓகே,
இல்லை அது சொல்லிடுறேன். வை க்ரௌட் சோர்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு, இன்டர்நெட் டேட்டாஸ் எவ்வளவோ கொடுத்துட்ருக்கோம், பிக் டேட்டா மாதிரி ஆயிடுச்சு சார், அதுதான் சொன்னாங்க. அதுலேருந்து எப்படி நீங்கள் டேட்டா கொண்டு வருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். ஆரம்பிக்கும் போது 1 GB 1 MB டேட்டா தான் இருந்திருக்கும். இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தரும் 1 GB கொடுக்குறோம். ஒரு 100 கோடி பேரும் 1 GB டேட்டா கொடுத்தா எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு. எல்லாத்தையும் ரிஃபைன் பண்ணுறது தான் ஏஎன் மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங். நெக்ஸ்ட் ஏஐ எவ்ரிவேர், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எவ்ரிவேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு சின்ன ஆப் வச்சுட்டு உலகம் முழுக்க நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம், லாங்குவேஜ் பேரியர் இல்லாமல். எனக்கு தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியும், வேறு மற்ற மொழி எதுவுமே தெரியாது. இப்போது நான் வேறு ஒரு நாட்டுக்கு போகிறேன், வேறு ஒரு பிளேஸ்க்கு போகிறேன், அங்கே உள்ள டெக்ஸ்ட்டை நம்மளோட மதர் டங்கில் எனி லாங்குவேஜுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். பிக்சர் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ரஷ்யனில் இருக்கும், லென்ஸ் வச்சு ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா இங்கிலீஷ்க்கு வந்துடும். இதே மாதிரி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், முன்னாடியே பிகினிங்லேயே சொல்லிட்டேன், பேரலி எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து வேணாலும் எந்த லாங்குவேஜுக்கு வேணாலும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். போத் டெக்ஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம், வாய்ஸும் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பேசும்போது 2-3 லாங்குவேஜ் மிக்சடாக பண்ணியிருந்தாலும் மிஷின் ரெகனைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதுதான் L10 சொல்லி கூகுளோட ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும். கூகுள் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 லாங்குவேஜுக்காக ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, லாங்குவேஜ்க்காக மட்டும். அது இயர்லி ஒன்ஸ் நடக்கும். அப்புறம் கூகுள் ஃபார் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த நாட்டுக்கான ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி டிக்டாக்லாம் இருந்துச்சு, சோஷியல் மீடியாவில் டிக்டாக் சைனா ஆப் இருந்துச்சு, அது எல்லாத்தையும் உடச்சி தூக்கி போட்டுட்டு இப்போ இந்தியா பேஸ்ட் ஆப் நிறையா வந்துருச்சு. ஷேர் சேட், மோஜி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்தியா பேஸ்ட் ஆப்க்கு மட்டும் தான் இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. அது மாதிரி கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் ஆப் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அடுத்தது இது எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படும் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் சர்ச், கூகுள் ஃபோட்டோஸ் அசிஸ்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் கூகுள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருப்பீங்க, ஃபோட்டோஸ் ஓப்பன் பண்ண உடனே ஃபேஸ் டிடெக்ட் பண்ணி அந்த ஃபேஸ் எல்லாமே மேலே வந்துடும் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக. நீங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா, என் பேரை வச்சு டேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த ஃபோட்டோலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வினோத்னு சொல்லி காமிச்சிடும். பிகாஸ் அந்த டேட்டா வெளியில் ஷேர் ஆகாது, பட் உங்களுக்குள்ளாரே இன்டர்னலாக மிஷின் லேர்னிங் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இமேஜ் காட்டும். பட் கூகுள் சர்ச்லேயும் அப்படி தான், யாரை பற்றினோ ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தேவைன்னா அவங்க ஃபோட்டோ ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணாலே டேட்டாஸ் வந்துடும். நம்ம வாய்ஸ் புரிகிற மாதிரி கொண்டு வந்தாச்சு. அடுத்தது ஆல்ரெடி சொன்னது தான், ஒரு வாய்ஸ்லேருந்து நிறையா லாங்குவேஜ் கொண்டு போகிறது. அதான் ப்ராஜெக்ட் பாணின்னு சொல்லிட்டு கூகுள் இந்தியாவில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. IISc பெங்களூர் ஐஐடி கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அந்த ப்ராஜெக்டை. ஐஐடி மெட்ராஸும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போது. நான் ஆக்சுவலி தமிழ் யூனிவர்சிட்டி தான் கோட் பண்ணி சொல்லியிருந்தேன். இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒன்றும் அந்தளவு வெளியில் எக்யூப்டு ரிசர்ச்சுக்கு இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு தகவல் கேள்விப்பட்டேன். ஐஐடி மெட்ராஸும் IIScயும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போது. அடுத்தது ஆல்ரெடி சொல்லினது தான், லாங்குவேஜஸ்க்காக இன்டர்நெட்டில் எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து லாங்குவேஜ் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்டிவ் லாங்குவேஜஸ் 7000+. மொத்தமாக ஆக்டிவாக இருக்கிற பேசுகிற லாங்குவேஜ், நாட் அபவுட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லாங்குவேஜ், அபவுட் த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ், தமிழ், இங்கிலீஷ், அந்த மாதிரி 7000 லாங்குவேஜ். விக்கிபீடியாவில் 180+ இருக்குது. இன் க்ரௌட் சோர்ஸ் ஆப்பில் 150+ இப்போ வந்துடுச்சு. அரௌண்ட் 300+ வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சம் ஆஃப் தம் பீட்டா வெர்ஷன்ஸ். அப்புறம் கூகுள் மட்டும் கிடையாது, இது கூகுளுக்காக மட்டும் கிடையாது, எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்க்குமே யூஸ்ஃபுல்லாகும். ஆக்சுவலி டேட்டா செட்ஸ் இது வந்து மற்ற பிளாட்ஃபார்முக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏஐ சப்போர்ட்ஸ் 1000 லாங்குவேஜஸ். அப்புறம் 400+ லாங்குவேஜஸ் ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் நான் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் லாங்குவேஜ் கம்யூனிட்டி இனிஷியேட் ஆச்சு. கூகுள் சுந்தர் பிச்சைக்கிட்டேருந்து வந்த அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஓகேவா? அடுத்தது இது கூகுள் ஃபார் இந்தியா ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஈவெண்ட்ஸில் அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணது. 1000 லாங்குவேஜுக்காக கம்யூனிட்டி. இன்னும் தமிழுக்கு கம்யூனிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஆக்சுவலி தமிழ் மற்ற லாங்குவேஜை விட தமிழ் இன்டர்நெட்டில் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் தமிழ் அழியும்னு சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது, எந்த காலத்துலேயும் வாய்ப்பு கிடையாது. அழிஞ்சாலும் விடமாட்டோம். ஏன்னா அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் கிடையாது, லோக்கல் லாங்குவேஜில் தான். குறிப்பாக கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 10 out of 10 8 பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் தான் டேட்டா எடுக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் கூகுளில் ஏதோ ஒரு தேடணும்னா எல்லாருமே சின்ன குழந்தைங்களேருந்து எல்லாமே மைக்கை பிடிச்சி டக்குன்னு கொரி பண்ணி டேட்டா எடுத்துடுறாங்க. டெக்ஸ்ட் கூட பண்ணுறது கிடையாது. சின்ன குழந்தைங்க இன்னும் அட்வான்ஸ்டு, அப்படியே சிங்கிளாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைம்ஸ்லேருந்து எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. பெரியவங்க எல்லாருக்குமே பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இப்போ நான் தமிழ் தான் பேசுகிறேன்னு எப்படி மிஷின் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்? ஏதோ ஒரு வாய்ஸ் டோன் போகுது, ஒரு மியூசிக் தெரியல, நீங்கள் மைக்கை வச்சு கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த மியூசிக் டிடெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட். இப்போ யூடியூப்பில் நிறையா யூடியூபர்ஸ் இருக்காங்க. யூடியூபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் மட்டும் தான் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணி போகிறாங்க. இது இப்போ பீட்டா வெர்ஷன் தான். நீங்கள் கொடுக்குற வீடியோவை லைவாகவே மற்ற லாங்குவேஜ்க்குமே
ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அடுத்தது அதுக்கெலாம் பேக்கெண்டில் டெக்னிக்கல் டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் இந்த அவுட்ரீச்சில் தான் இருக்கேன் நானும் இப்போதைக்கு. எங்கள் டீம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேட்டா ரிஃபைன் பண்ணுறது, டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது தான். ஓகே, அடுத்தது ஆல்ரெடி சொன்னது தான் கூகுள் லாங்குவேஜ் கம்யூனிட்டிஸ். 1000 லாங்குவேஜ் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது. இன்னும் தமிழுக்கு ஆரம்பிக்கல. தமிழுக்கு ப்ரொபோசல் கொடுத்துருக்கேன். அக்செப்ட் ஆன உடனே அது கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம். அடுத்தது க்ரௌட் சோர்ஸ் லேர்னிங் கம்யூனிட்டிஸ். இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற எங்களை மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸை ட்ரைனிங் பண்ணி உங்களுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு போகிறதுக்காக நிறைய டெக்னிக்கலாக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். பட் இது எல்லாமே வாலண்டரி ஒர்க் தான், பே பண்ண மாட்டாங்க. பட் நீங்கள் டைரக்ட்லி டச் வித் த கூகுளர்ஸ். வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா டாப் கூகுளோட டெக்னிக்கல் டீம் பர்சன்ஸோட உங்களுக்கு டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். அடுத்தது கேம்பெயின்ஸ் பற்றி சொன்னேன். இது எல்லாருமே கேட்குறது தான், கூகுளுக்காக எதுக்கு நான் சும்மா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது கூகுளுக்காக ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாது, நமக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது தான். ஏன்னா கூகுள் யூஸ் பண்ணாமல் எனக்கு யாருமே கிடையாது. யாராவது யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை பயன்படுத்துகிறீங்க? குறைஞ்சது 100 முறையாவது கூகுளில் தேடிட்டு இருப்போம். கூகுள் நமக்கு டேட்டா, நம்மக்கிட்டேருந்து தான் டேட்டா எடுத்து அவங்க கொடுக்கலாம். பட் இருந்தாலும் கூகுளுக்கு கொடுக்குறது நம்ம தான் டேட்டா. அந்த டேட்டாவை ரிஃபைன் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், அவ்வளவுதான். அடுத்தது என்னென்ன கேம்பெயின்ஸ் இருக்குது? வாக்லைஸ் கேம்பெயின், தட் இஸ் ஸ்பீச் டேட்டா. ஸ்பீச் ரெகனைஸ் பண்ணுறதுக்கு சம் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம படித்து காட்டணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜிபேயில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மணி பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மணி ரிசீவ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ ஹேவ் ரிசீவ்ட் 1000 ரூபாய் பெறப்பட்டது, அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். இன் ஃபியூச்சர்ஸில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 டிரான்சாக்ஷன் 10,000 டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருப்போம். அதுலேருந்து நம்ம டேட்டாஸ் இவங்களுக்கு பண்ண டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் வேணும்னா அவங்க பேரை சர்ச் பண்ணி எடுத்தால் டேட்டாஸ் வந்துடும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அடுத்து ஏஐ ஃபார் ஸ்கை, அது வெதர் பிளாட்ஃபார்முக்காக. இப்போது நேச்சுரல் கிளைமேட்டிஸ் நிறையா நடக்கிறது தான் தமிழ்நாட்டில். கிளைமேட் சேஞ்ச் பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு. முன்னாடியே வெதர் அலர்ட் கொடுக்கறதுக்கு, ஃப்ளட்டு, இப்போ பூகம்பம், இந்த மாதிரி முன்னாடியே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக உள்ளது. அதுக்கு ஏஐ ஃபார் கேம்பெயின்காக ஒர்க் பண்ணுது, அதாவது கூகுள் வெதர் பிளாட்ஃபார்முக்காக. அடுத்தது ஷேர் யுவர் ஸ்கிரிப்ட், அதுதான் சார் கேட்டாங்க. பழைய ஓலைச்சுவடி அதெல்லாம் இருக்குது, அந்த டைலாக்ஸ்லாம் படிக்கணும். அதாவது ஷேர் யுவர் ஸ்கிரிப்ட். இப்போ என்னோடய ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதி கொடுத்தாலும் மிஷின்ஸ் படிக்கும், உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் படிக்கும், ஒரு குழந்தையோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் படிக்கும். ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி, 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் மிஷின்ஸ் படித்து புரியறதுக்கு மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறோம். இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. தமிழுக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணல, நோட், இது வந்து தமிழுக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணல, நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அது வேறு எப்படி சொல்லலாம், நம்ம ஏதோ ஒரு 2 லைன் தான் எழுதுகிறோம். இட் மேபி எனிதிங். இப்படி கோடு போட்டாலே மிஷின்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடணும், நீங்கள் இதை தான் சொல்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாமே மிஷின்ஸ் ஒன்றுமே புரியாது. மிஷின்ஸுக்கு புரிஞ்சது 0s and 1s மட்டும் தான். இப்போது நம்ம பேசுகிற நேச்சுரல் லாங்குவேஜ், நம்மளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் புரிகிற அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, அடுத்து செமான்டிக் சிமிலாரிட்டி. காலையில் மேடம் நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாங்க பாருங்கள். ஒரே ஒரு வாக்கியம் கொடுத்துட்டு அந்த வாக்கியத்தில் என்னென்ன மீனிங்ஸ் இருக்குது. அது தமிழ் ரொம்ப சென்சிபிள் லாங்குவேஜ். இந்த பழைய 10 பாட்டு 8 தொகை அதுக்கெலாம் மீனிங்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுனா எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சிங் டாஸ்க். அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். ஒரு வேர்டுக்கு மீனிங்ஸ் எப்படி கொண்டு போகிறது, அந்த மாதிரி. அடுத்து ஸ்மார்ட்டர் அசிஸ்டன்ட். கூகுள் அசிஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க, கிளி மாதிரி இருக்கும். ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஆப் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் போடணும். கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒரு பாட்டு கொடுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா என்ன பாட்டு வேணும்னு கேட்கும். இளையராஜா பாட்டுனா இளையராஜா பாட்டு எடுத்து கொடுக்கும். ஒரு சமையல் குறிப்பு கொடுன்னா சமையல் குறிப்பு எடுத்து கொடுக்கும். அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லாமே பீட்டா வெர்ஷன்ஸ் தான். ஆக்சுவலி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணால் தான் மிஷின்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவோம். தட் இஸ் பிளைண்ட் மிஷின். ஓகேவா? அதில் இந்த சென்சிட்டிவ் டேட்டா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது, பயாஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிமூவ் பண்ணுறது எல்லாமே க்ரௌட் சோர்ஸ் வச்சு தான். அடுத்து ஆல்ரெடி டாஸ்க் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அரௌண்ட் ஒரு 17+ டாஸ்க் இருக்கும். ஐ எம் ஏர்லியர் ஆக்சஸ். ஆக்சுவலி பீட்டா வெர்ஷன்ஸ் எனக்கு வரும், முன்னாடி உங்களுக்குலாம் ரிலீஸ் ஆகும் முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் வரும். பட் நாங்கள் எதாவது ஃபீட்பேக்ஸ்னால் கொடுக்கலாம். மேபி உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியா, சஜஷன்ஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ், எனிதிங் என்கிட்ட கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், இல்லை டேரெக்டாக கூகுள் டீமுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணாலும் அவங்க வந்து அந்த டெக்னிக்கல் டீமுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதற்கு தனித்தனி டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு டேரெக்டாக போயிடும். ஓகேங்களா? அடுத்து அதில் இருக்கிற டாஸ்க்லாம் இமேஜ் லேபிள், சென்டிமெண்ட், ஆடியோ வேலிடேஷன், ஸ்மார்ட் கேமரா, ஆடியோ டொனேஷன், செமான்டிக் சிமிலாரிட்டி, கிளிட் டைப், ஹேண்ட் ரிட்டன், ரீடிங் சார்ட், இமேஜ் கேப்சர். இதில் ஸ்மார்ட் கேமரா அடுத்தது, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலி ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை டிடெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இது தானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு லென்ஸ் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணோம்னா கம்ப்யூட்டர். இப்போ ஏஐ பேஸ்டு கேமரா தான் இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்துருச்சு. நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா இப்போ இங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா லொக்கேஷன் ஜிபிஎஸ் எனபிள் பண்ணி இது மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியில் தான் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தோம் போது கொண்டு டேட்டாஸ் எடுக்க முடியும். ஏன் ஃபோட்டோ எடுத்தோன்னா வினோத்துன்னு காட்டுற அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அடுத்தது கிளிட் டைப். கிளிட் டைப்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் கையால் எழுதி டேட்டா எடுப்பீங்க தெரியுமா, இப்படி ட்ராக் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் எடுப்பீங்க தெரியுமா, அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது.
மேபி ஆப் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் இதோட முடிஞ்சிடாது. நான் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்டரி தான். பட் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் போகணுன்னா நிறைய ரொம்ப ரொம்ப வாஸ்ட். இந்த ரெகுலராக டீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு வேறு நாட்டிலேருந்து உங்களுக்கு வருவாங்க. அமெரிக்காலேருந்து வருவாங்க, சிங்கப்பூர், எல்லா நாட்டிலேருந்தும் உங்களுக்கு டச்சில் வருவாங்க. நான் சொல்கிறது எல்லாமே டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். நாங்கள் சார் 1,00,000 புக் இருக்குது, அதெல்லாம் நாங்கள் டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதுதான் இமேஜ்லேருந்து டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு OCR. அடுத்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. எல்லா லாங்குவேஜஸையும் நீங்கள் லென்ஸை வச்சு நீங்கள் சும்மா படித்தாலே போதும். நீங்கள் எதுவுமே செலக்ட் பண்ணி சார் சொன்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. லென்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் காமிச்சாலே இது ஹிந்தி, இங்கிலீஷ் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட்டையும் ரெகனைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை படித்தும் காமிக்கும், அதை வேறு மொழிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியும் காமிக்கும். லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், ஓகேவா? அப்புறம் லென்ஸில் ஷாப்பிங் கார்ட் கூட கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ நான் நிற்க வச்சு என்னை ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா இந்த ஷர்ட் இந்த கடையில் எங்கெங்கே இருக்குது, ஆஃபர் என்ன இருக்குது, ஒரு இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் அது மாதிரி தான் வந்துடும். இப்போ யூஎஸ்லலாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க, நம்ம ஊருக்கும் ஃப்யூச்சரில் வரும். பெரிய ஷாப்பிங் மால் போகிறீங்க, ஒரு 10 ஃப்ளோர் இருக்குது, இங்கே என்ன ஆஃபர் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஷர்ட்டு எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஃபோட்டோ எடுத்துட்டிங்கனாலே டிடெக்ட் பண்ணி காமிச்சிடும், ஓகேவா? அப்புறம் கூகுளோட சர்ச் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லொக்கேஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு 230 சிக்னல், நம்ம ஒரே ஒரு கொரி சின்னதாக ஒரு ஹாய்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணோம்னா அரௌண்ட் 200+ சிக்னல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு டேட்டாஸ் எடுத்து கொடுக்கும் ஒரு சிங்கிள் சர்ச் கொரி, ஓகேவா? அடுத்த லென்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றது லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு புரியும். ஆல்ரெடி சொன்னது தான் பெனிஃபிட் ஃபார் த கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர். என்ன பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் முன்னாடியே. ட்ரைனிங் ஃப்ரம் த கூகுளர்ஸ். இப்போ கூகுள்லேருந்து டேரெக்டாக ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. இதுக்கெல்லாம் நானும் MCA தான் படித்தேன் 2012. எங்களுக்கெல்லாம் உண்மையாக சொல்ல எந்த வாய்ப்புமே கிடையாது. இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பெரிய காலேஜில் தான் படித்தோம். அப்போ இருந்த டெக்னாலஜி வேறு, பிஃபோர் கோவிட் வேறு, ஆஃப்டர் கோவிட் வேறு. 300 மடங்கு இன்டர்நெட் யூசேஜ் அதிகமாக இருக்குது. ஆஃப்டர் கோவிட்க்கு அப்புறம் பிரச்சனையும் அதிகமாக தான் இருக்குது, ஓகேவா? டேரெக்டாக கூகுளர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங்ஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். உங்கள் டெக்னிக்கல் நாலேஜும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். பட் மேடம் சொன்ன மாதிரி மொழியில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே வேணாலும் சஸ்டெயின் பண்ணிக்கலாம். லாங்குவேஜில் கொஞ்சம் டீப்பாக போங்க. நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் யூடியூப்பில் ஏர்ன் பண்ணலாம், பிளாகர் வெப்சைட் எழுதி ஏர்ன் பண்ணலாம், அப்புறம் ஆட் கொடுத்து ஏர்ன் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஓப்பன் போர்ட்டல் தான், யார் வேணாலும் பண்ணலாம். அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில். ஆக்சுவலி கம்யூனிகேஷன் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அப்புறம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது. இப்போது முன்னெல்லாம் எனக்கு ரொம்பலாம் பேச தெரியாது, பப்ளிக்காக பேச தெரியாது. சார் தெரியும், அங்கே கொஞ்சம் மாதிரி தன்னாடி தான், முன்னாடி ஒரு மாதிரி தான் இருந்தேன். ஏன்னா பேச பேச உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெயின் ஆகி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். அடுத்தது செவரல் கேம்பெயின்ஸ் வந்து எல்லாமே அஃபிஷியல் கேம்பெயின்ஸாக தான் இருக்கும். உலகம் முழுக்க நடக்கிற கேம்பெயின்ஸ் தான். கேம்பெயின்ஸ் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு போனதுக்கப்புறம் கூகுள்லேருந்து அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். கூகுளோட அஃபிஷியல் பேஜில் ஃபியூச்சர் ஆகலாம். ஸ்வாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஷர்ட், பென் நிறைய கிடைக்கும். அடுத்தது குளோபலி கனெக்ட் வித் த டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ். அந்த ஆப்குள்ளே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். லீடர் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 40+ நாட்டிலேருந்து இருப்பாங்க. எல்லாருக்கூடையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அப்புறம் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரீஜனுக்கு தனி ஒரு மீட்டிங் நடக்கும். குளோபல் சம்மிட் ஒன்று நடக்கும். ஆக்சுவலாக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற டாப் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், இன்ஃப்ளூயன்சருக்கு கூகுளே ஃபுல் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒர்க் குவாலிட்டியாக இருக்கணும், குவான்டிட்டி கிடையாது. குவாலிட்டியான ஒர்க். ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டாலும் குவாலிட்டியான ஃபோட்டோ கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணி டாப் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸை கூகுள் இன்வைட் பண்ணுவாங்க. இட் மேபி எனி ஒன் டாஸ்க் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் நம்மளால் பண்ண முடியாது, ஸ்டாஃப்ஸ் இருந்தவங்க தான் நம்மளால பண்ண முடியும். நமக்கு அந்த அளவு இங்கிலீஷ் கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண தெரியாது. அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஃபோட்டோ கேப்சர் பண்ணலாம், இமேஜ் லேபிள் பண்ணலாம், OCR, டெக்ஸ்ட்டு, ஓகேவா? அடுத்தது பிக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். நீங்கள் ஜென்ரலாக இருக்க மிடில் இருக்க பிக்சர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியாது. பாக்கி இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது தான். கூகுள் ஃபோட்டோஸ், ட்ரான்ஸ்லேட், ப்ளே ஸ்டோர், அசிஸ்டன்ட், ஜிபோர்ட், சர்ச், லென்ஸ் எல்லாமே இந்த எல்லா ஆப்புக்கும் பேக் அண்ட் மாதிரி, ஓகேங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் சமிட் ஃப்ரம் கூகுள் ஆஃபீஸ். எனி1 கூகுள் ஆஃபீஸில் நடக்கும் இயர்லி ஒன்ஸ் வித் ஃபுல்லி ஸ்பாண்டர் பை த கூகுள் வித் ஃப்ளைட் டிக்கெட். அந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹைஃபையாக இருக்கும், ஓகேவா? இது 5th பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸ்க்காக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்லேருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி விஷஸ் பண்ணது. அதில் நான் ஃபியூச்சர் ஆனது வீடியோ, ஓகேவா? ஆல்ரெடி சொன்னது தான். எல்லாருமே
உலகம் முழுக்க இருப்பாங்க. இதில் ஒரு 20-30 நாடு சேர்ந்தவங்க இருப்பாங்க. ஓகேவா? அடுத்து ஆல்ரெடி ஸ்வாக்ஸ். ஒவ்வொரு கேம்பெயினுக்கும் ஒரு மாதிரி ஸ்வாக்ஸ் வரும். லைக் டிஷர்ட், பென், சம்திங். ஆக்சுவலி இந்த ஈவெண்ட்ஸும் ஈவன் கூகுள் மட்டும் இல்லை, ஐடியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ்னால கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு. அடுத்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது இங்கே இன்பர்சன் கொண்டு வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுற மாதிரி பார்ப்போம். இங்கே ஆல்ரெடி மதுரையில் ஜிடிஜி கம்யூனிட்டி ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஜிடிஜி க்ளவுட், ஜிடிஜி கூகுள் டெவலப்பர் குரூப்ஸ்லாம் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. நீங்களும் நினச்சா ஆரம்பிக்கலாம். அது வந்து டெக் பர்சன்ஸ்க்காக உள்ள ஈவெண்ட்ஸ், ஐடியில் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்காக உள்ளது. நீங்கள் க்ரௌட் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி வேணால் இங்கே உங்கள் கேம்பஸில் ஆரம்பிக்கலாம். லேர்னிங் கம்யூனிட்டி வேணால் ஆரம்பிக்கிறதுனா பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அடுத்தது ஆல்ரெடி அஃபிஷியல் மெயில் ஐடி. எனி ஐடியா, எனி ப்ராஜெக்ட், எனி ப்ரப்போசல்ஸ், எனி ஃபீட்பேக்ஸ், கூகுளில் வேறு ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் இந்த கம்யூனிட்டிக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். கூகுள் டீம் டச் வித் யூ. அண்ட் அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட் மை எண்ட். தேங்க்யூ. முடிஞ்சிருச்சு. இது மட்டும் முடிஞ்சிருச்சு. Words about. Hey Google. More than 100 billion words are translated every day. Thank you very much for your help. Words about food. Words about friendship. About sport. About belief. About fear. Oh my God! Words that can hurt and sometimes divide. But every day, the most translated words in the world are "How are you?" "Thank you." And "I love you." Okay, thank you.